Hi everyone, welcome back to my garden vlog 2. இந்த vlogல வந்து நான் என்னோட summer garden காமிக்க போகிறேன். ஸோ in my previous garden vlogல வந்து எப்படி வந்து நான் ஸ்ப்ரிங்கில் கார்டன் ரெடி பண்ணேன், க்ளீன் பண்ணி மென்யூர் போட்டு ஃபர்டிலைஸ் பண்ணி எப்படி ரெடி பண்ணி வச்சேன்றது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஆஃப்டர் ஆல் தட் ப்ரிப்ரேஷன் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் கார்டன் இஸ் நவ் லுக்கிங் கிரேட். ஸோ நிறைய ரோசஸ் இருக்கும்னு நான் சொன்னேன். ஸோ அதெல்லாம் இப்போ பூத்துருக்கு. ஸோ அந்த டோர் தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் காமிக்க போகிறேன். ஸோ have a look, enjoy. I hope you like this vlog. முதல்ல இந்த பர்பிள் கலர் லாவெண்டர் கலர் ரோஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் அ டேவிட் ஆஸ்டன் ப்ளூ ஃபார் யூ வெரைட்டி அண்ட் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் வெரைட்டி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் ஆஃப் பர்பிள் இருக்கும். ஒரே ரோஸ் பஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரோஸுக்கும் வேறு ஷேட் ஆஃப் பர்பிள் இருக்கும். பஞ்சாக பூக்கும். லாட்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ், ரிப்பீட் ஃப்ளவரிங். ஸோ இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஒரு பீச் ஏப்ரிகாட் கலர் ரோஸ். திஸ் இஸ் ஆல்சோ அ டேவிட் ஆஸ்டன் ரோஸ். இட்ஸ் கால் த லேடி ஆஃப் ஷாலட். ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருக்கும் இந்த ரோஸு. அகெயின் இந்த ரோஸோட ஃபார்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ரவுண்டு ஷேப், லாட்ஸ் ஆஃப் பெட்டல்ஸ், குவைட் அ டென்ஸ் ஃப்ளவர்னு சொல்லுவேன். லாட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரேக்ரன்ஸ். திஸ் இஸ் பிங்க் லூபின்ஸ். இது வந்து அகெயின் டேவிட் ஆஸ்டன் முன்ஸ்டட் வுட் வெரைட்டி. ஒரு மாதிரி டீப் பிங்க், ஆல்மோஸ்ட் ஒரு மாதிரி பர்கண்டி கலர் டீப் பிங்க் ரோஸ். பயங்கர ஃப்ரேக்ரண்ட்டு, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அந்த பக்கம் நடந்து போனாவே வந்து யூ கேன் ஆக்சுவலி ஸ்மெல் த ரோஸ். ஸோ இட்ஸ் வெரி ப்ரிட்டி கலர் அண்ட் நைஸ் ஃப்ரேக்ரன்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ஒரு ஹைப்ரிட் டீ டைப் ரோஸ். இது இட் க்ரோஸ் வெரி டால். மேலே மட்டும் நல்லா ஃப்ளஷ் ப்ளூம்ஸ் இருக்கும். இட் க்ரோஸ் வெரி டால் அண்ட் மேலே மட்டும் நல்ல பெரிய ப்ளூம்ஸாக இருக்கும். இட்ஸ் அ நைஸ் ஒயிட் ஒன். இட்ஸ் வெரி ப்ரிட்டி. திஸ் இஸ் அ நைஸ் பிங்க். அகெயின் டேவிட் ஆஸ்டனோட விஸ்லி ரோஸ் வெரைட்டி. இது இட்ஸ் அ ஷ்ரப் ரோஸ். இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஊர் இந்த பன்னீர் ரோஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி ஒரு ஃபார்மேஷன், அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ரேக்ரண்ட், வெரி ஃப்ரேக்ரண்ட், வெரி ப்ரிட்டி பிங்க். அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் லவ் திஸ் ரோஸ் ஃபார் இட்ஸ் ஃப்ரேக்ரன்ஸ். திஸ் இஸ் அ ப்ளூ லூபின். இட்ஸ் அ நைஸ் pyramid shaped flower. It's very pretty to look. It comes in different colors. என்கிட்ட ஒரு 6 colors இருக்குது. But each one of them are very nice and striking. This is a very pale pink rose. அவ்வளோ ஃப்ரேக்ரன்ஸ் இல்லை, பட் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நைஸ் பேல் பிங்க். This is yet another a pretty rose. It's called I for you. ஸோ வெளியே வந்து பெட்டல் கலர் வந்து பிங்க், லைலக்கி பிங்க் கலரில் இருக்கும். சென்டரில் வந்து ஒரு மாதிரி டீப் பர்பிள், பர்கண்டி பர்பிள் கலராக இருக்கும். இட்ஸ் a very unique rose. This is also one of my favorite. இது வந்து பார்த்திங்களா, இந்த புத்தா ஸ்டாச்சுக்கு சுற்றி அந்த ஒரு பிக்கிஷ் ரெட் கிளைம்பர் வச்சுருந்தேன். If you remember in my previous vlog, I had tidied up this place and நல்லா ப்ரூன் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ இப்போ வந்து it started to flower. So it's beginning to climb and give lots of flowers. ஸோ த ஐடியா இஸ் அது ஒரு ஆர்ச் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அதை சுற்றி நல்லா ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கணும்னு. ஸோ இட்ஸ் பிகினிங் டு டேக் ஷேப். இட்ஸ் லுக்கிங் ப்ரிட்டி. 2 டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸை வந்து மர்ஜ் பண்ணி ஒரே கிளைம்பரில் வளர்த்தா எப்படி இருக்கும்னு ஒரு இமேஜினேஷன், ஒரு விஷன். ஸோ அந்த பர்பிள் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து கிளிமேட்டஸ். ஸோ they are also climbers. So along with the pinkish red rose and the purple climber, I thought it was a great combination of colors. ஸோ அது ரெண்டும் சேர்ந்து கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு ஒரு விஷன். ஸோ அதுதான் நான் இங்கே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன்.
they're still baby plants, அதனால நிறைய flowers இல்லை. But over the time, I'm hoping that they're going to give lots of clusters of flowers, and then the pink and purple combination stunning-ஆக இருக்கும்னு imagine பண்ணிட்டு இருக்கேன். This is yet another variety of David Austin. It's called Eptide. It's kind of deep burgundy color rose. Again, very fragrant, or my woody fragrant rose. It's very pretty to look in real. Nalla thick petals, close cluster formation, and deep fragrant. It's a very pretty rose. These are blue geraniums. They are hardy geraniums, so they keep coming back every year. இது வந்து osteospermums. Next இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா peonies. I've got 4 colors. இது வந்து the dark pink peony. Again, they're very pretty flowers, and அவ்வளோ பெருசாக ஃப்ரேக்ரன்ஸ் இருக்காது ரோஸ் மாதிரி, பட் பார்க்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஒரு மாதிரி பெட்டல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பேப்பரியாக, ரொம்ப லைட்டாக ஃபெதரியாக இருக்கும். இது ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் லாவெண்டர், and everything else is still coming up. This is the burgundy iceberg variety of rose. And the iceberg la white irukku, burgundy color irukku. This is the burgundy color. These yellow flowers are poppies. In the poppies na plant panala, it is self seeded, so it was a nice surprise to see these flowers. This is yet another peach, oranges peach rose. This is also a shrub rose, quite an old rose that I've had in my garden. So இப்போ நிறைய flowers கொடுக்குது, ரொம்ப pretty, good formation of the rose. அவ்வளோ fragrance இல்லை, but the color is very attractive. This is the white iceberg rose that I mentioned earlier. ஒரு burgundy காமிச்சு இல்லைங்களா, இது வந்து the white one. இதோட நேச்சர் வந்து அகெயின் கிளஸ்டர்ஸ் அண்ட் கிளஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ். ஒவ்வொரு ஃப்ளவருமே கிளஸ்டரில் நல்லா பெரிய ஃப்ளவராக இருக்கும். பியோர் ஒயிட், ஃப்ரேக்ரன்ஸ் இல்லை, பட் வெரி ஸ்ட்ரைக்கிங் இன் த கார்டன். லாட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ், வெரி ஹெல்த்தி, அண்ட் ஆல்சோ பக்ஸ் ஃப்ரீ பிளான்ட்டுன்னு சொல்லுவேன். வெரி லோ மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் பக் ஃப்ரீ. It looks very pretty, and it's very fulfilling to grow this rose plant because of the the number of roses it produces every year. Easy to maintain, but lots and lots of roses, very rewarding. இது வந்து ஒரு நல்ல pink, a basic pink rose. Again, a very old shrub that I've had. I actually moved homes. அப்போ வந்து பழைய வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த வீட்டில் இந்த கார்டனில் நான் வச்சுருக்கேன். பிகாஸ் ஐ லைக் திஸ் பிங்க். அகெயின் வெரி ஈஸி, லோ மெயின்டெனன்ஸ் ரோஸ் பிளான்ட். திஸ் இஸ் பக் ஃப்ரீ தான். இது கூட நிறைய ப்ளூம்ஸ் வரும், கலர் அழகாக இருக்குது. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் குடன்ட் அஃபோர்ட் டு லூஸ் இட். ஸோ அதனால் கொண்டு வந்தேன். அண்ட் இட்ஸ் க்ரோயிங் வெல், செட்டில்ட் இன் வெரி வெல் இன் திஸ் கார்டன், அண்ட் இட்ஸ் டூயிங் அ கிரேட் ஜாப், அண்ட் ஐம் என்ஜாயிங் த ப்ளூம்ஸ். இது வந்து ஒரு நல்ல பியோர் க்ரீம் ரோஸு. இட்ஸ் அ க்ரீப்பர். Again, it's a very old creeper that I've had, moved homes, and it has survived through. In the version particularly, nariya blooms idla, so I've completely enjoyed this. It's lovely to have this cream rose here. This is another beautiful David Austin rose that I have. It's the Golden Celebration variety. This is actually very special to me. Very close to my heart because my brother and sister-in-law gave this for my birthday, one of my birthdays, and I cherish it. இது வந்து ஒரு நல்ல bronzy yellow flower color. It's very unique, very fragrant, and it gives me beautiful blooms. It's been here for like 3 years now. I'm completely enjoying this thanks to my brother and sister-in-law. I'm just showing you
all the plants all around once again. இன்னும் நிறைய பூ வர வேண்டியது இருக்குது. This is just the beginning. இந்த ரோசஸ் எல்லாம் வந்து லைக் நிறைய பஞ்சாக பூக்கும். So I'll post some pictures on that. But it's all coming up now, starting to bloom, looking fresh and healthy and full of life. So happy to see this. This is a nice pretty red rose. இதில் அவ்வளோ ஃப்ரேக்ரன்ஸ் இல்லை, பட் கலர் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். There is no rose garden without a red rose. So I've got 2 red roses. This is one of them. இன்னும் அந்த டேவிட் ஆஸ்டனில் ஒரு நல்ல ரெட் வாங்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது. I don't know when I'll get it, but this is one of the reds that I have. I'll show you the whole garden again. So as I said earlier, இன்னும் நிறைய வர வேண்டியது இருக்குது. ஒவ்வொரு சீசன், ஒவ்வொரு மந்த் இன் சம்மர் வேறு டைப் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் வரும். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங் ஃப்ளவர்ஸ், அப்புறம் ரோசஸ், அதுக்கப்புறம் டேலியா, ஹைபிஸ்கஸ், ஃப்ரூட்ஸு, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும். ஸோ த ஹோல் சம்மர் வந்து இட் வில் பி சம்திங் நைஸ் டு லுக் ஃபார்வர்ட் டு. ஃப்ரம் ஏப்ரல் மேலேருந்து உங்களுக்கு செப்டம்பர் வரைக்கும் lots of colors, lots of exciting things going on, and it's really makes you happy to come out here and see different things, enjoy the nature, enjoy the beauty. I just love it. இது வந்து again a David Austin rose. It's called the Falstaff type. இது வந்து கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டார்க் பிங்க், அந்த ராணி பிங்க் கலரில் இருக்கும். டார்க் கிரிம்சன்னு சொல்கிறாங்க. The blooms are quite large, quite dense, and it's got a mild fragrance, old rose fragrance இருக்கும். Repeat flowering, quite heavy, large heavy blooms, and it is very pretty because of the dark color it bears. And once பூத்துச்சுன்னா it stays for quite some time on the shrub. நல்லா கொஞ்ச நாளைக்கு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். So I love these. This is a nice bright orange rose. Actually ஒரு ஃப்ளவர் ஷோவில் வாங்கினேன். ரொம்ப ஸ்ட்ரைக்கிங்கான ஒரு ஆரஞ்ச் ரோஸ் இது. அது பக்கத்தில் பியோனிஸ் ஒயிட் பக்கத்தில் வச்சது கான்ட்ராஸ்ட் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இதுலேயும் நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் வருது, நிறைய பூக்குது. குவைட் பிக் ப்ளூம்ஸ் and quite wind, drought, bug resistant, I would say. Quite a sturdy plant, rose plant. This is yet again another peony, a white one, pure white one. So this is the second color that I'm showing in peonies. It's very beautiful, very fresh, very serene to look at this peony actually. The garden bench பக்கத்தில் இருக்குது. So when you sit on this bench and look at it, it's so peaceful. It gives you a lot of calmness and peace when you look at this peony. அது பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் ஃபீச்சர் வச்சுருக்கேன். So again this water feature is special and close to my heart because என்னோட ஒரு லேண்ட்மார்க் பர்த்டேக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே வீட்டில் இருக்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து எனக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் a few years when I got the garden done, எல்லாம் செட்டப் பண்ணதுக்கப்புறம் வெயிட் பண்ணி அதை நான் இன்ஸ்டால் பண்ணேன். I'm thoroughly enjoying the water feature, the sound. It is so peaceful and calming here. This is the third peony that I have. A very light, very pale, very light pink, lightest pink ன்னு சொல்லலாம். ஆனால் நடுவில் ப்ரிட்டியாக ஒரு டார்க் பிங்க் ஆஃப் வெயின்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த காம்பினேஷன் இஸ் so pretty. God's creation is so beautiful. The nature is so beautiful is what I would say. ஒன்றுக்கு இவ்வளோ யூனிக்காக, இவ்வளோ அழகாக எப்படி இருக்க முடியும், எப்படி க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தோணும். It's so lovely to see this peony. இந்த ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ்க்கு நடுவில் நான் கலர்ஃபுல் ஷ்ரப்ஸும் வச்சுருக்கேன். This one is Fuchsia. It's a nice bronzy color. It gives beautiful foliage and it's nice in between other colors.
This is another pink, very large bloom rose. It's called the blue moon. ஆக்சுவலி ரெண்டு இருக்குது கார்டனில் இது. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி ஃப்ரேக்ரண்ட் அண்ட் குவைட் பிக் ஃப்ளவர். இந்த லோட்டஸ் ஃப்ளவர் மாதிரி ரொம்ப பெருசாக ஹெவியாக நல்லாயிருக்கும். நிறைய பூக்காது. இட் கைண்ட் ஆஃப் கிவ்ஸ் மீ லைக் 6 or 7 flowers a year. Here you can see all the pinks and purple together. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஷேட்ஸ் ஆஃப் பிங்க் அண்ட் ஷேட்ஸ் ஆஃப் பர்பிள் கோஆர்டினேட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இது வந்து இந்த இங்கிலீஷ் லாவெண்டர். இந்த பெரிய அம்ப்ரல்லா டைப் ஷ்ரப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கால் த சாலிக்ஸ். இதோட லீவ்ஸ் ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருக்கும். லைட் பேபி பிங்க், ஃப்ளெமிங்கோ பிங்க் கலரில் இருக்கும். ஸோ ஃப்ளவர்ஸ் இல்லை, அந்த லீவ்ஸே ஃப்ளவர்ஸ் மாதிரி இருக்கும். இட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரீ வெரைட்டி. கீழே இடம் இல்லாமல் மேலே மட்டும் அந்த அம்ப்ரல்லா ஷேப்பில் ஒரு லாலிபாப் ஷேப்பில் அது வளரும். ஸோ இட் இஸ் அ சாலிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரீ வெரைட்டி. இந்த கார்னரில் ஒரு லேடி ஸ்டாச்சு, ஒரு ஒயிட் லேடி ஸ்டாச்சு வச்சுருக்கேன். Again, this was a gift to me for my housewarming by one of my friend. I cherish it a lot. And அந்த கார்னரில் அதை வச்சு அதை சுற்றி நிறைய கலர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ this is what I have done. So you can see there's lots of colors popping up in between the white, pure white statue. என்னோட கிச்சன்லேருந்து பார்க்கும் போதும் இல்லை என்னோடய ஃபேமிலி ரூம்லேருந்து பார்க்கும் போதும் ஐ கெட் அ டைரக்ட் வியூ ஆஃப் திஸ் லேடி அண்ட் த கலர்ஸ். ஸோ இட்ஸ் அண்டர் அ செரி ட்ரீ. இட்ஸ் அண்டர் அ பிக் செரி ட்ரீ. Love this spot in the garden with so much color around. And you can notice that, as I said earlier, in between my roses and colorful flowers, நிறைய colorful shrubs add பண்ணியிருக்கேன். So they form as a filler and also complement the colors in such a way that அது பார்க்குறதுக்கு ஐ கேச்சிங்காக இருக்கும், ஃபுல்லராக இருக்கும் அண்ட் கோஆர்டினேட்டடாக இருக்கும். ஸோ இஃப் ஒரு ஃப்ளவர் பொக்கேயில் ஃப்ளவர்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணும் போது எப்படி நம்ம லீவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து அரேஞ்ச் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷன் தான். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ ஹவ் டன் ஹியர். ஸோ லாட்ஸ் ஆஃப் ஷ்ரப்ஸ். த ஷ்ரப்ஸ் ஆன் தெம்செல்வ்ஸ் ஆர் வெரி கலர்ஃபுல் evergreen shrubs. Plus the color of the flowers together has come out really well. This is a nice double color rose. It's a hybrid tree variety. Marble roses அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த ரோஸோட பெட்டல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்பிள் டைப் பேட்டர்ன் இருக்கும். ஸோ I've got like 2 or 3 like this in different colors. நான் அதை காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. So the tree itself grows very tall, lots of flowers, pretty pink and maroon combination of flowers. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கால் த ப்ளூ ஸ்ப்ரவுட்ஸ் ட்ரீ. பார்க்க கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ மாதிரியே இருக்கும். பட் இட்ஸ் காட் தட் ப்ளூ க்ரீன் நீடல்ஸ் மாதிரி. இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் சிலிண்ட்ரிக்கல் பைன் வித் தட் ப்ளூ க்ரீன் நீடல்ஸ். ஐஸ் ப்ளூ கலரில் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு த்ரூ அவுட் த இயர். கிறிஸ்மஸ் டைமில் ஐ புட் லைட்ஸ் ஆன் இட் அண்ட் என்ஜாய் இட். என்னோடய ஃபேமிலி ரூமில் விண்டோலேருந்து பார்க்கும் போதும் நல்ல ஒரு ஸ்னோ கவர்ட் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வித் லைட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். இட் இஸ் ரியலி ரியலி ஆசம். திஸ் இஸ் yet another view of the full garden. கார்டனுக்குள்ளே டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் நேவிகேட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். So this is just another round. What you're seeing here is my back garden. இது my front gardenலையும் கொஞ்சம் garden இருக்குது. ஃப்ளவர்ஸ் பிளான்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். அது இன்னொரு vlogல நான் கவர் பண்ணுறேன். This is just the back garden I'm showing it today. இந்த white flowers வந்து canna lilies. Again they are very pretty. I've had it for a few years now. ஒவ்வொரு வருஷம் அந்த பிளான்ட் பெருசாயிட்டே வருது, நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் கொடுக்குது. அது பக்கத்துலேயே ஒரு நல்ல ரெட் ரோஸ். இட்ஸ் அ ஹைப்ரிட் ட்ரீ அகேன். டாலாக வளரும், பெரிய பெரிய ப்ளூ மெகா சைஸ் ஃப்ளவர் இது ரெட்டு. I've had this for many years. So over the years அதோட ட்ரீயோட woods are getting bigger and stronger. ஃப்ளவர்ஸ் பெருசாக வருது அண்ட் வெரி டீப் ரெட் ஃப்ளவர். இது பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது
And this year it's done really well. நிறைய flowers கொடுத்துருக்கு. I've thoroughly enjoyed seeing this year. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெஞ்ச் இருக்குங்க. Just to sit down in this corner and spend some time. இதை சுற்றி வந்து ஒரு க்ரீப்பர் ரோஸ் வச்சுருக்கேன், ஜாஸ்மின் வச்சுருக்கேன். ஸோ த ஐடியா ஹியர் இஸ் வென் யூ சாட் தேர், நல்ல ஒரு ஃப்ரேக்ரன்ஸ் இருக்கணும், என்ஜாய் பண்ணுறதுக்குன்றது ஒரு பிளானில் இதை வச்சுருக்கோம். இங்கே ஆக்சுவலாக இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கூட இருக்குது. ஸோ வி கேன் சிட் டவுன் அண்ட் ஒர்க் ஹியர் or listen to music. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் இது. This next one is an interesting one. இது ஆக்சுவலி ரோஸ் தான், சிங்கிள் பெட்டல் மினி ரோசஸ். நிறைய கிளஸ்டராக இது பூக்கும். ஆக்சுவலி வாட் யூ சீங் நவ், இது வந்து ஃபுல் ப்ளூம்ஸ் இல்லை, நிறைய பட்ஸ் இருக்குது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் டு ப்ளூம். அட் ஒன் பாயிண்ட் இது எப்படி இருக்கும்னா லீவ்ஸே தெரியாது, வெறும் ஃப்ளவர்ஸ் தான் இருக்கும். இட்ஸ் a nice flamingo pink or salmon pink color flower. It's quite attractive in my garden. இது அகெயின் the standard tree, கீழே இலை இருக்காது, மேலே மட்டும் ஒரு umbrella shape ஃபார்ம் ஆகி அழகாக பூக்கும். ஸோ this is an interesting and very attractive rose plant in my garden. இந்த ரோஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் as the marble rose that I was talking about earlier. அது வேற ஒரு கலரில் காமிச்சேன். This is the second color. This is the pink and white combination in the color. So again this is also very pretty. நிறைய flowers வரும் இது கூட. Quite a different variety of rose. This next one is Asters. It's a common aster. Again pretty pink flowers with a center yellow. It's quite an attractive flower. This is a pink lichness flower. It attracts lots of bees and butterflies. இது வந்து இந்த ஃப்ளோரசன்ட் பிங்க் கலரு ரொம்ப ஸ்ட்ரைக்கிங்காக இருக்கும். இட்ஸ் லைக் அ டால் க்ரோயிங் பிளான்ட். மேலே டாப்பில் இந்த பிங்க் ஃப்ளவர், ஸ்ட்ரைக்கிங் பிங்க் ஃப்ளவர், வெரி ப்ரிட்டி. This is yet another David Austin rose. It's called the Summer Song. It's got a very dark orange reddish tone of color. It's very beautiful, quite a dense heavy flower as well. And the inner petals பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபார்மல் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும், வெளியே வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ரிங் ஆஃப் அவுட்டர் பெட்டல்ஸ் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் an interesting rose, very nice to see, and it's also got a strong tea fragrance. It's very beautiful and repeat flowering, so nothing can go wrong with this. It's beautiful. இது வந்து இந்த English lavender. This is a must have flower in every garden. This pink rose is another interesting rose. இது வந்து it's called the Queen Elizabeth. இது எப்போ நான் வந்து வாங்கினேன்னா 2012 குயினோட டைமண்ட் ஜூப்ளி செலிப்ரேஷன் நடந்தது யூகேல. ஸோ அந்த ரிமெம்பரன்ஸ்க்காக இந்த Queen Elizabeth rose I got for my garden. So it's very special again. It's got a lot of memory and celebration. So this is the Queen Elizabeth pink rose. What you're seeing here is again a David Austin rose. It's called the Lady of Salisbury. It's a light pink, very light pink, repeat flowering and very mild fragrant. The color of the rose is very pretty. It's a medium sized rose and nalla the traditional typical rose formation irukku with dark green leaves. The contrast is quite nice. So there is a very interesting fact about this rose which I'd like to share. யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா என் கார்டனில் நிறைய வந்து ரிவைவ்டு பிளான்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ தட் மீன்ஸ் இஸ், ஸோ கார்டன் சென்டர் போய் பிளான்ஸ்லாம் வாங்கும் போதும் சில பிளான்ஸ் வந்து ஹாஃப் டெட்டாக இருக்கும், அது இலை விழுந்திருக்கும், ஆர் இட்ஸ் காட் சம் பக், ஆர் இட்ஸ் ப்ரோக்கன், ஆர் இட்ஸ் ட்ரைட் அப். இந்த மாதிரி பிளான்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, சேலில் போடுவாங்க. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி பிளான்ஸை வாங்கி அதுக்கு லைஃப் கொடுத்து அது மறுபடியும் ரிவைவ் பண்ணுறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு. ஸோ என்னோடய கார்டனில் ஓவர் த இயர்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய பிளான்ஸ் நான் வாங்கி அதை வந்து நான் சேவ் பண்ணி அதுக்கு லைஃப் கொடுத்து நான் வச்சுருக்கேன். இட் கிவ்ஸ் மீ அன் இம்மென்ஸ் ப்ளஷர் அண்ட் satisfaction when I do that, when I see them grow back, spring back to life.
and give me lots of flowers and colors in the garden for years. So it gives me a lot of satisfaction, and also ஏதோ ஒரு feeling, a new life is thriving அப்படின்ற ஒரு feeling வரும். So it's இந்த மாதிரி plants particularly வளர்க்குறதுல எனக்கு ரொம்ப interest, and I've got quite a few of them in my garden, and I'm so happy to share that. If you get inspired by watching this or listening to this, கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். அதில் வர சந்தோஷம் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ they are also life. Plants, nature is also life. We need to protect our nature. So I'm doing the little I can to protect the nature. இந்த வாக்கில் மெயினாக நீங்கள் வந்து நிறைய ரோசஸ் பார்த்துட்டுருக்கீங்க. ஸோ இன் மை நெக்ஸ்ட் vlog I'll also show you அடுத்த சீசனுக்கு என்னென்ன ஃப்ளவர்ஸ் வருமோ அதெல்லாம் நான் போடுறேன். அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் ஸ்டார்டிங் டு கம். ஸோ அது கொஞ்சம் பெருசானதுக்கப்புறம் அதை நான் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் லைக் லாட்ஸ் ஆஃப் ரோசஸ் ரைட் நவ். அதை தான் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த ரோசஸ் எல்லாம் மோஸ்ட்லி இந்த டேவிட் ஆஸ்டன் ஒன்ஸ்லாம் ஒரு ஸ்பெஷல் ஒகேஷன்ஸ்க்காக தான் நான் வாங்கியிருப்பேன். Either it is gifted by someone or Mother's Day ku pasanga every year they give me a David Austin rose, and that's what I prefer. So most of these David Austin roses are very close to my heart, and they are for special reasons, special occasions. So I cherish them so much, and there's lots more of David Austin roses that I want to buy. பட் இங்கே நீ பார்த்தீங்கன்னா கார்டனில் இட்ஸ் ஆல்ரெடி ஸ்பேஸ்ட் அவுட். ஸோ இந்த பெட்ஸில் இடம் இல்லை. இன்னும் நான் வளர்க்கணுன்னா ஐ திங்க் ஐ ஷுட் கோ ஃபார் த பாட்ஸ். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு. திஸ் இஸ் ரீகேப் ஆஃப் சம் ஆஃப் த ரோஸ் பிக்சர்ஸ். இல்லை நிறைய நான் மிஸ் பண்ணியிருப்பேன் கூட. ஐ திங்க் ஐவ் காட் அபவுட் 40+ ரோசஸ் ஜஸ்ட் இன் த பேக் கார்டன். இதில் மோஸ்ட்லி நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். தே மைட் பி a few that I'm missing, but next time I'll post them if I've missed anything. You can clearly see that I'm a rose fan. நிறைய இருக்குது, and I want to collect more. அது ப்ளூம் ஆகிட்டு இருக்க சீசனில் வந்து I spend a lot of time here just looking at them, standing by them, admiring them, feeling them, touching them, the feeling the fragrance. There's so many emotions that I share and I feel when I look at them, and that gives me lots of peace and happiness. And since each one's got a story behind them, it makes it more interesting and brings back a lot of memories when I walk past them. Lots of positive vibes and happiness. That's the main thing. இது இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பாண்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் வந்து கோல்ட் ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஆஃப் கோல்ட் ஃபிஷ்ஷஸ், அண்ட் இட்ஸ் added feature to the garden. My husband and children, they like pets, so வீட்டுக்குள்ளே பெட்ஸ் வச்சுக்க முடியல. அதனால் ஒரு சின்ன ஃபிஷ் டேங்கிங்க, ஃபிஷ் பாண்ட், அண்ட் வாட்டர் லிலிஸ் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் நாட் ப்ளூம்ட் yet. அந்த ப்ளூம் பண்ணும்போது I'll put a picture. I'm looking forward to that. Okay, I think we've come to an end of this vlog. I hope you enjoyed watching this as much as I did sharing them with you. ரொம்ப போர் அடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். I hope you enjoyed watching this. அடுத்த vlogல வேறு set of flowers and வேறு interesting things in the garden I'll show you. But this is just a quick recap of the whole garden. So very, very happy to share this with you. அடுத்து வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட் கார்டன் வீடியோ நான் போடுறேன். ஸோ தெர் ஆர் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் பிளான்ஸ் தேர். ஸோ அதையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த வருஷம் புதுசாக ஒரு ஒயிட் கார்டன் நான் க்ரியேட் பண்ணேன். ஸோ ஐ ஷேர் தட் வித் யூ அஸ் வெல். ஸோ யா, ஆல் தட் டு லுக் ஃபார்வர்ட் டு. Until next time, bye-bye.